Downright apocalyptic images coming out of Australia right now. There are now 6 fires burning at emergency levels. The smoke is so intense and so thick it can be seen from... Staff rushed koalas to safety. Back, mate, before you get back. While for creatures more used to the wet, it was more about keeping them in their place. 안녕하세요. 유튜버 호주 갱스타 형님입니다. 몇 주 전 호주 산불로 인해서 재난 지역에서 대피해온 대만 남매 일본 친구 한 명은 불길이 사그러들 때까지 한동안 저희 집에서 지냈었습니다. 캥거루 리조트에서 매니저로 일하고 있는 친구 차는 이미 불타서 재가 돼버린 상황이었고, 제가 현재 있는 곳 또한 안전하지 않아서 저희 또한 짐을 모두 다 싼 후에 그렇게 정부 대피령을 기다린 채 밤을 꼬박 새웠던 적이 있었습니다. 다행히 엊그제 호주에는 비가 내리기 시작했고, 저 포함 호주에 살고 있는 호주 시민들은 정말 감사했습니다. 하지만 그것도 잠시, 이제는 비가 홍수가 되어서 지금 현재 또 다른 문제를 겪고 있습니다. 도대체 이 문제가 왜 생기는 걸까요? 문제의 원인은 바로 climate change, 기후변화에 있다고 생각합니다. 이 기후변화에는 크게 2가지 요인이 있습니다. 첫째로 자연적인 원인, 그리고 인위적인 원인입니다. 자연적인 원인은 화산 분화에 의한 성층권의 에어로졸 증가, 태양 활동의 변화, 태양과 지구의 천문학적인 상대 위치 변화 등이 있습니다. 하지만 우리가 직시해야 될 부분은 바로 이 인위적인 부분입니다. 바로 화석 연료, 석탄, 석유, 가스 등 이 에너지원들의 과다 연소 및 사용이 이 기후를 인위적으로 변화시키고 현재 이런 비정상적인 위험한 현상을 맞이하고 있는 것입니다. 그래서 유례가 없었던 대형 호주 산불의 원인은 이 비정상적인 탄소 배출로 인한 기후변화로 볼 수 있는 것입니다. 현재 호주 정부는 이 사실을 숨기고 있는데요. 이 내막이 궁금하신 분들은 유튜버 퍼식님의 영상을 참고해 주시면 감사하겠습니다. 저 또한 그동안 지구온난화 현상, 기후변화에 대한 메시지를 많이 접했어도 실제로 실천하진 않았습니다. 제가 직접 겪어보지 않았으니까요. 하지만 이번 호주 산불을 직접 이 2눈으로 목격하고 실제로 이러한 현상들을 지켜보면서 이제서야 이 위험성을 조금이나마 깨닫게 되었습니다. 자, 갑자기 지구를 지켜야 합니다 같은 거창한 소리는 하고 싶지 않습니다. 저부터 이전엔 아무 생각 없이 사용하던 플라스틱 백에 대한 사용을 중지하고 에코백을 사용하겠습니다. 종이컵 사용을 최대한 줄이고 머그컵이나 텀블러를 사용하겠습니다. 이 제 작은 행동이, 이 메시지가 이미 거대해진 기후변화를 한순간에 변화시킬 순 없겠지만 이 작은 습관들이 하나 둘씩 모인다면 그것만으로 저는 제 할 일을 다 했다고 생각합니다. 영상 시청해주셔서 감사드립니다. 호주 산불이 어서 마무리되기를 응원해주시면 감사드리겠습니다. 감사합니다. Thank you, Mr. Secretary General, Your Excellencies, ladies and gentlemen, and distinguished guests. I'm honored to be here today. I stand before you not as an expert, but as a concerned citizen, one of the 400,000 people who marched in the streets of New York on Sunday, and the billions of others around the world who want to solve our climate crisis. As an actor, I pretend for a living. I play fictitious characters, often solving fictitious problems. I believe that mankind has looked at climate change in that same way, as if it were a fiction, as if pretending that climate change wasn't real would somehow make it go away. But I think we all know better than that now. Every week we're seeing new and undeniable climate events, evidence that accelerated climate change is here right now. Droughts are intensifying, our oceans are acidifying, with methane plumes rising up from the ocean floor. We are seeing extreme weather events and the West Antarctic and Greenland ice sheets melting at unprecedented rates, decades ahead of scientific projections. None of this is rhetoric, and none of it is hysteria. It is fact. The scientific community knows it, industry knows it, governments know it, even the United States military knows it. The chief of the U.S. Navy's Pacific Command, Admiral Samuel Locklear, recently said that climate change is our single greatest security threat. My friends, this body, perhaps more than any other gathering in human history, now faces this difficult but achievable task. You can make history, or you will be vilified by it. To be clear, this is not about just telling people to change their light bulbs or to buy a hybrid car.
This disaster has grown beyond the choices that individuals make. This is now about our industries and our governments around the world taking decisive, large-scale action. Now must be our moment for action. We need to put a price tag on carbon emissions and eliminate government subsidies for oil, coal, and gas companies. We need to end the free ride that industrial polluters have been given in the name of a free market economy. They do not deserve our tax dollars. They deserve our scrutiny, for the economy itself will die if our ecosystems collapse. The good news is that renewable energy is not only achievable, but good economic policy. This is not a partisan debate. It is a human one. Clean air and a livable climate are inalienable human rights. And solving this crisis is not a question of politics. It is a question of our own survival. This is the most urgent of times and the most urgent of messages. Honored delegates, leaders of the world, I pretend for a living, but you do not. The people made their voices heard on Sunday around the world, and the momentum will not stop. But now it is your turn. The time to answer humankind's greatest challenge is now. We beg of you to face it with courage and honesty. Thank you.